aloitellaan tässä pikkuhiljaa sitten päivän ohjelmalla. Ja tänään meillä on tässä sitten Ruotsin Sportfiskarnasta Tobias Fränstam, joka kertoo meille vähän tarkemmin siitä, että miten siellä Ruotsin puolella on hoidettu näitä haukitehtaita. Tulee vähän niin kuin muutakin faktaa siinä samalla, vähän heidän organisaatiosta YM. Ja Tobias tulee puhumaan tai vetämään tämän englanniksi. Mä yritän kääntää sen suomeksi. Ja jos teillä on kysyttävää, niin voitte kysyä englanniksi tai sitten suomeksi, jolloin mä käännän teidän kysymykset ruotsiksi hänelle. Tässä on kielikylpyä nyt tulossa. Ja mun matala ääni ei johdu ihan sitä viskin määrästä eilen, mutta osittain ehkä, vaan flunssa iski tässä aamusella, mutta koitetaan sille pärjätä. Korjataan illalla. Varsågod Tobias. Thank you. I'm very pleased to be here. My name is Tobias, and I'm a fisheries biologist at the Swedish Anglers Association. And on my free time, I love fishing. It's the best thing for me, and it's what I always do on my free time. Joten Tobias Fränstam tosiaan työskentelee Sportfiskarassa siellä kalabiologina. Ja hän totta kai rakastaa kalastusta ja se on sitä, mikä on ykkösenä sitten hänen vapaa-aikana, että sitä tulee harrasteltua paljon. I'm going to start with telling you a little bit about the Swedish Anglers Association. Right now we have about 50 to 60 employees. We have 7 regional offices and 1 headquarter in Stockholm, and we are about 60,000 members. Joten Ruotsin puolella toimii samalla lailla kuin me, eli ei voittoa tavoitteleva organisaatio, ja heitä on siis 50-60 työntekijää tässä organisaatiossa, pikkasen enemmän kuin meikäläisiä. Ja heillä on päätoimisto plus sitten 7 alueellista toimistoa. Ja heidän jäsenmäärä tällä hetkellä niin 60 000 on kyllä mainiota. Mä muistan, kun mä tulin taloon vajaa 13 vuotta sitten, niin heitä oli 25 000. Et siinä on tapahtunut melkoinen muutos. The Angling Association has one goal, and that's great angling in healthy waters with sustainable stocks. And this is a difference between how the Anglers Association worked before, because then our main goal was the angling before anything. But now we focus more on the fish stock and less on the fishing, because we think that with great fish stocks there will also be very good fishing and more members and easier to fish. Joo, eli Sportfiskarassa niin heillä on tavoitteena se, että on hyvä kalastus ja niin sanotusti niin hyvissä vesissä ja sitten kestävät kalakannat vielä kaiken lisäksi. Ja ne panostaa tähän nimenomaan kalaveden hoitoon nykyään paljon enemmän. Ennen vanhaan se oli nimenomaan kalastusta ja kalastusta ja kalastusta. Nyt ne on kääntänyt suuntaa joitakin vuosia sinne kalaveden hoidon puolelle. Ja se hänen mielestä, Tobiaksen mielestä toimii hyvin ja sitä kautta on tullut lisää jäseniä, koska heitäkin kiinnostaa tämä puoli. And we always let the fish conservation lead everything in the operation. Like we always think about the fish conservation first in the organization, and we always act according to knowledge. So if we don't have knowledge about anything, we get knowledge before we say what we think. For example, in the cormorant question, which have been a big issue in Sweden the last years, we didn't say that much the first years because we didn't exactly know how the cormorants impacted on the fish population. But now we know a lot about the cormorants, and we have our own plan of how to manage them. And now we're very we really know what we think and why we think it, and we have some we know how we want to impact their population. But the main thing that I'm trying to forward is that we always get the knowledge before we issue something. Ja heillä tosiaan tämä
kalaveden hoito on se, millä ohjataan tätä koko toimintaa. Eli se on se ykkönen. Ja heillä on nykyään semmoinen kanssa ohjenuora, että faktat haetaan ensin ennen kuin ruvetaan lausumaan mitään. Eli kaikki perustuu tietoon ennen kuin ruvetaan esimerkiksi niin lausuntoja laatimaan sun muuta. Ja esimerkkinä hän mainitsi tätä merimetsoa, mistä heillä ei ole niin joitakin vuosia sitten ollut paljonkaan tietoa, nykyään todella paljon. Ja heillä on oma suunnitelma nykyään tätä merimetsoa varten. And I have to say also that maybe 12 to 13 years ago, the Anglers Association went really bad. We had about maybe 25,000 members. We didn't have our own magazine, and we were principally bankrupt. And that was when we changed our goal from like fishing above everything else to great angling in healthy water with sustainable stocks. And these have really locked up a lot of funding from us and have increased the Anglers Association's status in Sweden. Like what to say, the county boards, I think the Anglers Association is seen as a whole other association today compared to how it were before. Eli kuten tuossa aikaisemmin pikkasen jo sivutin, niin joitakin vuosia sitten, eli sanoisin itse noin 12, niin heitä oli 25 000 ja ne oli niinku konkurssin partaalla. Ja siinä vaiheessa ne käänsi katseensa tästä puhdasta kalastuksesta tähän kalaveden hoidon puolelle. Ja sitä mukaan he saivat rahaa eri taholta ihan eri tavalla, eli talous lähti nousuun ja tuli myös lisää jäseniä. Ja Tobiaksen mielestä niin tämä on ollut niinku erittäin hyvä suunta ja se oikeastaan luonut sen pohjan heille nyt, missä ne nyt on, että se 60 000 jäsentä ja niin poispäin, ja työntekijöitä tosiaan yli se 50. Angling in Sweden, we have about 2 million perpetrators, people who fish every year, and it's the main interest for about 400,000 Swedes. And in total, it's like 2 billions in revenue of everything from sold fishing licenses to tackle. So, and also one very important aspect here is that we have 100,000 anglers in Sweden that contribute to 900,000 days of fish conservation free of charge every year. And it's the like local fishing clubs and everybody that's interested in healthy fish stocks and put a lot of work into all sort of fish conservation. Eli Ruotsissa on noin 2 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa ja pääintressinä, pääharrastuksena se on 400 000 ruotsalaiselle. Ja pyörittää semmoista 2 miljardia kruunua vuodessa kaiken kaikkiaan. Ja se mikä tuossa on erittäin kiinnostavaa on, että heillä tosiaan noin 100 000 vapaa-ajankalastajaa ottaa osaa ilman palkkaa tai palkkiota ja tekevät siis 900 000 päivää kalaveden hoitoa vuodessa ilman minkäänlaista korvausta. And in the Anglers Association, about 25% of the time we do like practical fish conservation, like restoring trout streams, creating wetlands that pike can spawn in, or any type of like practical fish conservation. And then 28% of the time is like lobbying, like when we talk to the politicians and we try to like affect the general public to take our opinions in different questions, such as hydropower or whatever question it may be. And then another fourth of the time, it's like like membership questions, like taking care of our fishing clubs that tied closely to Sportfiskarna. And then we have like these
I don't know what to call it in främjande insatser. I don't know what to call it in English, but a minor part of the time is where we work with youth and like competition angling. But this piece is steadily growing. Like we try to work much more with youth these days, and I would say that the only thing that's not really improving in Sweden is competition angling. It's not that big. And then we also have a little piece, about 10%, which is called like education, information, and that's the time we put into go to expos or visit fishing clubs around Sweden, or visit I don't know, any sort of gathering to tell about the Angler Association and our work. Eli tuossa on semmoinen kakun tyyppinen kokonaisuus, miten tämä heidän työnsä on jaeteltu suurin piirtein sitten. Ja tuossa on jäsenyys ja organisaatioasiat 23%. Sitten he tekevät 4/4 tätä ihan käytännön kalaveden hoitoa, eli tosi paljon. Sitten 28%, sekin tosi paljon, niin lobbausta, lausuntoa, tämmöistä informaatio, millä ne pyrkii vaikuttamaan ihmisten niin tietysti mielipiteisiin ja näin poispäin. Eli kääntämään ehkä jotain asiaa heidän näkemyksen mukaan. Lobbausta siis. Ja tuo on vaikea sanoa toi främjande insatser, mutta siis se tarkoittaa siis tässä yhteydessä, niin se on niinku nuorisoa, kilpailuja ja myös naisten kalastus. Ja sitten 10%, niin siihen on sitä informaatiota ja koulutusta. Siihen liittyy sitten heidän oma, toi Svensk Fiske on heidän oma jäsenlehti, ja sitten messut ja muita tapahtumia, missä ne ihan fyysisesti pyörivät, plus sitten kotisivut. And our total like revenue in Sportfiskarna is maybe 60 million SEK nowadays. I don't know if that's like 7 million euro, something like that. And about 60% of the money comes from external funding. That's mainly on a yearly basis. So we apply a lot of money from like the European Union and all sort of funding in Sweden. Everything from integration projects or how to get kids out into the nature, or money for improving the what to say, biologisk mångfald as a whole, and we use all sort of funding that we ever can find. So that's why we get a lot of money from external funding. Eli heillä tosiaan on semmoinen Tobiaksen mukaan noin 60 miljoonaa kruunua vuodessa saavat eri tahoilta, ja 60% näistä on tällaisia lyhytaikaisia projekteja. Mutta he, ihan niin kuin SVKkin, niin anovat rahaa milloin mistäkin paikasta ja onnistuvat myös saamaan. Ja he, esimerkiksi just niin kuin maahanmuuttotaustaisia ihmisiä, vaikkapa integraatioon siihen liittyen, ja sitten biologiseen monimuotoisuuteen, tämmöistä, eli ihan samalla lailla kuin mekin, mutta heillä saattaa olla, ainakin musta tuntuu niin, että heillä saattaa olla enemmän paikkoja, mistä hakee tällä hetkellä kuin mitä meillä. Siltä kuulostaa. And now I'm going to tell you a little bit about the story of how we started to do pike factories in Sweden. Actually, the situation on the east coast here is very worrying, because some of the most common species suddenly started to decrease, such as perch and pike. And at first, nobody really knew what was causing the decrease, but what we knew was that the reproduction was disturbed, that there was no juveniles of pike and perch that survived and could grow into adults. So that was the main issue. The juvenile fish were missing.
Eli tässä nyt sitten tullaan siinä nimenomaan haukitehtaiden puolelle ja se on lähtenyt liikkeelle siitä, että Itämeri on erittäin huonossa jamassa ja heidän itärannikko on nimenomaan ollut todella pahassa jamassa. Ja siinä muun muassa sitten hauki- ja ahvenkannat ovat tosiaan niin kuin tippuneet melkoisesti. Ja kun ne siitä vähän tutki, niin tajusivat, että siitä, niin kuin se johtuu siitä, että siinä niin kuin on nämä kutupaikat hävinneet, tai ei vaan kerta kaikkiaan tuu pientä ahventa tai pientä haukea enää paljon mistään, että kutualueet oli jotenkin tuhoutunut tai siinä niin kuin kutu oli epäonnistunut. The pike, it's a warm water species that like to spawn in very shallow vegetated water where the water temperature rise quickly in the spring and the areas are sheltered from wind or influxes of cold water. And such places are shallow bays and marsh areas where there's a lot of flooded vegetation which the pike can stuck its egg on. And there the eggs can develop into fries, and the fries can live in a very healthy environment and grow into small juveniles that then can go out into the big lake or like the more coastal areas that are not so sheltered. Eli hauki tykkää kutea tämmöisissä suojaisissa paikoissa, vaikkapa sitten fladoissa, niin kuin tämä näyttää olevan, jos on paljon kasvillisuutta, johon se saa sitten laitettua niitä mätijyviä. Siitä sitten syntyy pikkuhiljaa kalapoikasia ja kun ne siitä kasvaa tuossa suojatussa ympäristössä kasvavat nopeasti, niin sitten isompana ne suuntaa sitten takaisin järveen tai Itämeren näistä fladoista. Eli nämä on äärimmäisen tärkeitä paikkoja hauille. But on the east coast, there's a lot of rivers that run into the coastal areas, but all of these rivers have been heavily affected. Most of them are straightened out. They are drained, so to say that you have removed all the obstacles such as stones and trees and everything, just for the purpose of that when the snow melts early in spring or when it rains heavily, all the water should just pour out into the ocean so that the surrounding soils dry up quickly. So there's better areas to grow forestry or that the agriculture lands are drier. So to say, all of these rivers that run into the sea have been heavily affected, and this also affect the fish. Eli samalla lailla kuin Suomen puolella, niin myös Ruotsin puolella on aika lailla tuhottu näitä virtaavia vesiä, eli on kaivettu auki, jotta se vesi lähtisi kevättulvan aikana sitten nopeasti mereen, eikä tulisi näitä tulvatilanteita. Sillä niin kuin saada nopeammin paikat kuiviksi ja tämä tietenkään on hyvä sitten kalastollisesti mitenkään. Että tuossa niin kuvia näkyy suoria pätkiä ja sitten löytyy myös näitä vaellusesteitä sitten, että kala ei pääse nousemaan niin kuin tuossa putkessa. And on the right, this is a picture of just a normal stream that run into the Baltic during April. And there's a lot of fish, like roach, bream, pike, perch, all sort of fish that swim up into rivers and adjacent wetlands to the coast just to spawn. And all of these fish, they are naturally freshwater fish that have adapted to a life in brackish water. But most of them, they tend to move back to more sheltered freshwater areas to spawn. Because, as I said, they are freshwater fish and the eggs and the fries develop better in fresh water. Eli tässä on nyt yksi joki huhtikuussa ja tähän tulee ja nousee sitten todella paljon särkisukuista kalaa ja myös niin kuin ahventa sen sellaista. Ja nämä on makean veden kaloja, jotka kuitenkin ovat kehittyneet sillä, että ne voi elää myös murtovedessä, mutta kutuaikana ne nousee nimenomaan näihin makeisiin vesiin ja
kutee siinä, poikaset siitä lähtee sitten kehittymään ja pikkuhiljaa sitten siitä lähtee totta kai valtamaan takaisin mereen päin, mutta siis tosiaan ovat kehittyneet sillä lailla, että pystyvät niin kuin elämään murtovedessä. And in Sweden, it's actually the government that have subsidized the drainage of a lot of wetlands, because during the 1800th century, the Swedish state, they paid landowners to drain their wetlands just so that we could get more agriculture lands. And this was how the situation were before. Sweden was like a pretty poor country a few hundred years ago, but now the situation is a little bit different. And I think this is very bad that the state, they funded all the drainage of the wetlands. So it's good that the state also fund the restoring of the wetlands nowadays, because they were a big part in that all of the wetlands were drained once. And for example, in the area of Stockholm, about 90% of all the wetlands are drained. Eli Ruotsin valtio on tuon viimeisen 100 vuoden aikana tosiaan tukenut tätä kosteikkojen kuivattamista 7 miljardilla kruunulla. Ja Tobiasen mukaan niin on ihan oikein, että ne nyt tukee näitä restaurointia, eli saada näitä kosteikkoja takaisin. Ja näin näköjään niin kuin tapahtuu. Ja esimerkiksi Tukholman ympäristössä niin 90% on kuivatettu. And one of the areas that first were depleted of pike and perch, where the fishermen really knew very fast that there was a decline in the stocks, was the area around Kalmarsund. And all these red dots are from survey fishing with explosives, where they have searched for small fries of pike and perch. And every dot symbolizes an area where they have set an explosion, where there's likely to find fry of perch or pike, but they have not found any of the fries in any of these spots. Eli tässä on esimerkkinä Kalmarsundin ympäristö, ja tässä on tutkittu aika mielenkiintoisella tavalla. Eli ne on etsinyt ahven ja hauen poikasia räjäyttämällä. Kaikessa näissä, kaikki nämä pisteet tässä osoittaa siis yhtä räjäytystä, yhtä paikkaa. Ja ne ei onnistunut löytämään ensimmäistäkään ahven tai hauen poikasta näiltä paikolta. But there were two spots where they actually found fries of pike. And one of them was this area called Lerbäck, and this area called Oknebäck. And what set these two areas apart from everything else that they had searched were that there was runoff of fresh water on both these occasions. So these were the only places where they find pike fries and the only places where fresh water ran off into the ocean. Kahdesta paikasta kuitenkin ne tutkijat onnistuu löytämään hauenpoikasia, ja ne on nämä 2 paikkaa tässä. Ja molemmissa paikoissa niin tulee makea vettä sitten virtaa tonne mereen. Eli nämä 2 mestaa oli ne ainoat, josta niin kuin tutkijat sitten onnistui lopulta löytämään edes jotain. In this area, Oknebäck, it was heavily drained. So every spring, when there was a spring flood, there was grasslands here that were grazed by cows that were flooded. The pike moved up on the grasslands and spawned, but as soon as the spring flood decreased, the eggs and the fries dried up on the grass because the water level sunk so quickly. Eli näihin tosiaan niin hauet pääsi niin kutemaan, mutta sen takia kun tässä on kuivatettuja paikkoja, niin veden taso laski niin nopeasti, että nämä
mätiyvät ja niin myös mahdolliset kalanpoikaset jäävät kuivalle maalle. Eli epäonnistui. But then there was a science project where we knew about the situation on the coast, that the recruitment was very disturbed, but it was hard to do any sort of real conservation efforts on the coast. So instead, the idea was to do something in fresh water. Ja tämmöisten kalavedenhoidolliset toimenpiteet, niin niiden tekeminen siinä rannikolla osoittautui aika mahdottomaksi, niin ne siirsivät katseensa tonne makean veden puolelle ja ryhtyivät sillä puolella sitten hommiin. And it was the Linné University in Kalmar that restored this wetland with a fisheries county board in Sweden, and they built a dam wall and retained the water in the wetland so it shouldn't sink down so fast when the spring flood has passed. Eli siinä paikallinen yliopisto rakensivat tähän paikkaan sitten tommosen padon, jotta se veden taso niin pysyisi pidemmäksi aikaa sitten samalla tasolla eikä lähtisi laskemaan niin nopeasti. Se oli se ensimmäinen toimenpide. And before they had restored the wetlands, there were 3,000 small pike fries that left this stream into the ocean. But the following year, when the wetland was restored, there was 100,000 pike fries that migrated from the wetland into the ocean. So it was a huge increase in fish production. Ja ennen tätä toimenpidettä niin tämä kosteikko tuotti noin 3000 hauenpoikasta vuodessa lähti sinne mereen, ja tämän toimenpiteen jälkeen niin oli yli 100 000. Ja se oli heti seuraavan vuonna. And nowadays, when a few years have passed, there's about 300,000 pike fries that migrate from the wetland out into the ocean. And it's only like 3 hectares big, so it's a small wetland. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt tulee jo 300 000 hauenpoikasta vuosittain täältä. Ja tää on oikeasti joka pieni lätäkkö, se on vain 3 hehtaarin suurinen. And there was a lot of research into this project. And in pikes and all of these bony fish, they have something called an otolith. And an otolith is an earstone that the fish uses to have a balance, so it's know what's upside down in the water. And you can take out the otolith in the fish, and you can get an image like the year rings on a tree to see if the fish have been in fresh or brackish water. Eli tätä kasvua voidaan mitata otoliiteista, ja se on korvassa sijaitseva semmoinen pieni luunappula, joka toimii kalan tasapainoelimenä samalla. Ja siitä voidaan saada muun muassa tommosia kuvia sitten, jossa voidaan todeta, että onko se tosiaan ollut murtovedessä tai makeassa vedessä, missä se on kasvanut. Kasvukäyrät näkyy näistä otoliiteista siis. Jos te haluatte todella paljon lisätietoa otoliiteista, niin olkaa Rainen ja Anssin kimpussa tuosta loppuillasta. And in this project they collected a lot of pike from all around the Baltic, and it seemed like about half of the pikes that live in the Baltic Sea have origin from fresh water, and that's even though most of these freshwater habitats are destroyed. So these freshwater habitats is very important for the pike stock in the Baltic. Eli kun näitä on tutkittu näitä haukia sitten, niin on todettu, että vaikka on vain näin pieni osa tämmöisiä kosteikkoja, joka oikeasti toimii, niin puolet näistä hauista, mitä Itämerestä saadaan, puolet tulee näistä makean veden paikoista. Eli äärimmäisiä tärkeitä kutupaikkoja kyseiselle lajille. And I started at the Swedish Angling Association in 2009. And when I started there, I heard about these pike factory projects. And the first project I wanted to do was to make my own pike factory. And it is the area you see here.
Before it was just what to say, a small ditch that ran across this grassland, and then we built a dam well, a fish passage, and made a pike factory. Eli kun Tobias tuli Sportfiskan töihin vuonna 2009, niin hänen ensimmäinen haaveensa oli perustaa tämmöistä omaa sitten haukitehdasta, ja niin se tapahtuu just nimenomaan tällä paikalla. Tuossa niin on se alkuperäinen, tuossa menee vaan tommonen pieni oja tuossa noin, niin työvaiheiden jälkeen niin se näytti tolta. And on this image you can also see how close the coast is to the wetland. But you can also see how sheltered this wetland is, and you can think about how quickly this will warm up and how good nursery habitat it is for a small pike. Eli tuossa näkyy myös se, että kuinka lähellä se on tosiaan tätä rannikkoa, tosi lähellä tuossa. Ja erityisesti se, että se on erittäin suojainen paikka, vedet lämpenee tosi nopeasti ja siitä löytyy niin sanotusti sapuskaa sitten hauen poikasille tosi hyvin, eli se on mainio paikka kasvaa niitä ensimmäisiä senttimetrejä. And this is just an image of how the wetland looks more in detail, and this is sort of the optimal spawning habitat for pike. Shallow water with a lot of flooded vegetation where they can put their eggs, and the fries can then live like the first month of their life. Eli tässä on vaan tarkempi kuva tästä samasta paikasta, ja tämä on semmoinen optimaalinen kutuympäristö sitten hauelle. Eli matalat paikat, ja siinä on sitä kasvillisuutta, mihinkä voi laskea sitä mätiöjyviä, ja sitten löytyy niitä suojapaikkoja kanssa tälle hauen poikaselle sitten, että ne voi elää niitä ensimmäisiä kuukausia tässä. And in all of the wetlands that we have recreated in the Angling Association, we always do like survey fishings with a trap to see what sort of species and how many of them that wander up to spawn. And what's really interesting is that every time when we have created a wetland, we always have a few different species that wander up when it's finished, and there's always pike that's coming up into the streams to spawn. Elikkä kaikissa näissä kosteikoissa, missä ne on tämmöistä projektia sitten startannut, niin he ovat myös katsonut tällaisen esimerkiksi loukun avuin, että millaista kalaa sinne nousee, kun kerran on avattu se reitti sinne kosteikolle. Ja sanoi, että aina, siis siinä löytyy totta kai niin kuin muitakin kalalajia, mutta aina löytyy myös haukea. Aina pyrkii hauet nousemaan, jos mahdollista. And the functions of most wetlands that we restore is that we have a drainage here through the valley, which has a tube underneath there, and then we plug this so water can't drain through here. The water levels rise and the water starts pouring through our fish passage, and the pikes come from the sea, swim up the fish passage to spawn, and they go back again out into the ocean. Eli niillä on näissä kaikissa paikoissa tommonen iso putki, ja se kuitenkin plugataan, tukitaan, että hauet sitten nimenomaan tulee tätä kautta ja nousevat tästä näin ja sitten suoraan siihen trappiin, tuohon loukkuun, ja siinä voi sitten tosiaan niin katsoa, että millaista kalaa on sitten tarjolla tähän paikkaan. And most of the pikes swim out when they are very young, when they are just like 2 centimeters long, but we used to deplete the water level in the wetland around midsummer in late of June, and then the biggest pike can be as big as almost 20 centimeters. They grow very rapidly. Elikkä suurin osa näistä hauenpoikasista lähtee vaeltamaan takaisinpäin meren 2-senttisenä, mutta osa jääkin sinne, ja iso putke avataan noin siinä kesäkuun loppuvaiheella siinä Jussin nurkilla, ja sitten ne suurimmat hauet siinä vaiheessa voi olla jopa 20-senttisiä, että ne kasvaa todella nopeasti.
And we have worked with a lot of different conservation objects. This is in central Stockholm. It's sort of a small wetland or just a shallow lake. And there's always migratory obstacles at these sort of objects. But if you were to take away this small migratory obstacle, this would be a great spawning habitat for the pikes in the city of Stockholm. Eli he ovat tehneet tosi paljon töitä tämmöisillä tämän näköisillä paikoilla siinä Tukholman ympäristössä. Tuossa näkyy yksi. Ja löytyy todella paljon tämmöisiä vaellusesteitä siellä täällä. Jos ne esteitä poistetaan, niin saadaan tämmöisiä paikkoja, jossa on äärimmäisen sitten niistä tulee äärimmäisen hyviä hauenkutupaikkoja. And this is how it used to look here. When you came here every spring, there was always pike standing underneath this little obstacle. Eli tältä se näytti ennen. Aina kun tultiin keväälle paikan päälle, niin aina oli haukea tarjolla niin sanotusti. Eli ne jäi passiin sinne, ne ei päässyt nousemaan. Niin näkyy hyvää kokoista kalaa siinä pyrkimässä eteenpäin onnistumatta. And I started a project together with the county, and we teared away this obstacle just with manual labor and restored the stream so it would be easier for the fish to migrate up into the little lake. Eli Tobias starttasi sitten tällaisen projektin, jossa hän yhdessä kunnan kanssa tosiaan ne purki pois ne vaellusesteet ja sitten rakensivat paikat vielä mahdollisimman hyviksi nousupuroiksi hauelle. And this was the day after we had restored the object. And that's just how quickly fish conservation is. Often if you do something and come back the next day, the fish will be there. It responds very quickly. Eli tää on seuraavana päivänä siitä, kun ne purki sen vaellusesteen. Kalat tosiaan nousee todella nopeasti, käyttää tilaisuutta hyväkseen, jos vaan niin kuin avitetaan ja autetaan. Tuossa niin kuin näkyy hyvää kokoista kalaa menemässä eteenpäin. And this is another object that I think is very interesting, because this is a stream that runs off into the Baltic, and we did some survey fishing here and found 17 different fish species underneath this dam. It was roach, it was pike, it was, all sort of freshwater fish that you can imagine. Eli tässä on tämmönen paikka, jossa vaelluseste stoppasi kalan nousu aika totaalisesti, ja ne teki siellä koekalastuksia, niin ne löysivät peräti 17 kalalajia tuosta noin, muun muassa sit haukea ja särkeä, eli makean veden kaloja. And what you see here is a old school fish passage where the fish have to jump between the pools to go beyond the obstacles. And nowadays everybody know that those sort of fish passages are very bad because they only work for certain species of fish and also only for certain sizes of the fish. And this ladder in particular was only able for big trouts that could jump when the water was higher in autumn. Tässä sitten näkyy tätä vanhan liiton kalarappusta ja Tobiaksen mukaan niin ainut kala, eli tässä ne joutui niinku hyppimään tuosta ylöspäin. Et ainoat kalat, jotka tuohon niinku kykeni, oli isokokoiset taimenet, et kaikki muut jäivät kyllä pahasti ton esteen alapuolelle sitten, että oli todella surkea paikka. And we also did some survey fishing above here, and there we only found 2 trouts or something like that when we fished for maybe 12 nights or something like that. So it was a lot of fish down here and almost no fish up there. Eli kun ne koekalastivat tämän esteen yläpuolella, niin he löysivät 2 isokokoista taimenta, eikä yhtään enempää. Sen sijaan tällä alapuolella oli vaikka kuinka paljon. Ne kalastelivat siis 12 yötä
ja kaksi taimetta yläpuolella. But then I got allowance from the county board and I got funding from, it was a company, a hydropower company that had a fund to restore objects that were affected by hydropower. And this was actually a hydropower station 100 years ago. So I could get funding from them to improve this habitat. And I had a steam shovel and just started tearing this place apart and restoring it. I will show you how it looked. We started restoring it, and this is how good it looked after about 1 week of work. Eli tässä oli 100-vuotinen vanha semmoinen pato, jonka omistuksessa oli vesivoimalaitoksen omistuksessa, yhtiön omistuksessa, ja Tobias onnistui saamaan rahoituksen tältä yhtiöltä ja rupesi heti hommiin. Eli purki sen padon pois ja tässä on tulos 1 viikon työskentelyn jälkeen. And I think I'm going to tell you the last thing is about because Marcus wanted me to tell you a little bit about the Angling Associations, how we work with sort of the industry. And in Sweden, a very, very big thing these days is competition angling on YouTube especially. And most of the time there's teams like, this is a big store in Sweden. This is Rapala, I'm sure you're familiar with that company. Abu Garcia, I used to fish myself with the Abu Garcia team, there's the Westin team and Svartjonke team. And there's a lot of competitions going on in both pike fishing and perch fishing, etc. on YouTube. And with the Angling Association, we used to attend on these fishing shows as a sponsor because we think that if you want to be successful in angling, you sort of have to be everywhere where it's happening. And we're very successful in leading the fish conservation in Sweden and doing a lot of good fish conservation, but we also want to be in other places as well, where like the sport fishing, where it's happening. Eli tässä tosiaan niin Sportfiskarna on myös mukana tukemassa, sponsoroimassa muun muassa tämmöistä Pike Fight-nimistä kilpailua, jota voi seurata YouTubessa. Mä en tiedä kuinka moni teistä on katsonut, mutta siellä niin löytyy sekä ahven että haukikisoja. Ja nämä on kovan luokan kisat. Siinä on Rapala-joukkue, siinä on Abu Garcia ja Westin YM. Ja tossa sitten Sportfiskarna on mukana tukemassa tätä hommaa ja toimintaa. Eli myös tällä lailla ne saa näkyvyyttä itselleen ja muun muassa totta kai tälle haukitehtaalle. Eli kun kerran pyydetään sitä haukea Pike Fightissa, niin samalla ne tuovat esiin sen, että heillä on näitä haukitehtaita, jotka johtavat siihen lopputulokseen, että voidaan pyytää isokokoista kalaa. And with the Angling Association, we had also made several different movies. This is the Silver Treasure. We have made a movie called 1 Million Pike. We have made the Swedish Most Common Fish, and now we're making a movie about asp. And in all these movies, we do some fish conservation, like restoring a wetland, maybe tearing down an old dam or something like that. We do some survey fishing, like with gill nets or electrical fishing, and then we also go sport fishing with rods. So we try to make movies that represent our organization and also show the passion of angling in the same movie. And they have been very successful, and a lot of people have viewed them and got a better understanding about the organization through them. He ovat myös käyttänyt semmoista menetelmää, että ne tekevät tämmöisiä kalaleffoja erilaisia, johon ne ynnäävät siis kalaveden hoidon, ehkä ne purkaa jonkun padon jostain ja ne ottavat kuitenkin myös huomioon sen kalastuspuolen. Eli sitten sen jälkeen niin käydään oikeasti niin kuin kalassa ja tuoreen leffa niin käsittelee muuten toutainta tossa, että ne on tässä ja siis
on kuulemma Tobiaksen mukaan ollut tosi paljon katsojia, että nämä on ollut erittäin arvostettuja. And I think this is what we have time for, and I really thank you to let me come here and speak to you about the Swedish Angling Association. And if anybody have any questions, just feel free to ask them.